Thank you so much for the preaching, Bishop. Umehubiri vizuri sana. Pali tu nilikuwa na wasiwasi kidogo tu. Unajua kuna mahali niliona Alado akismile. Ndio alisema maandamano ya kwanza ilikuwa Palm Sunday. Watu walibeba matawi wakiandamana at the triumphal entry. Na Alado akaanza kusema unaona hii mambo yetu ni ya Biblia. Lakini hapana. Kwa hiyo maandamano yao hawakung'oa reli, hawakung'oa kitu yoyote, hawakugonga biashara ya mtu. Ile biashara tu yenye Yesu alikataa ni kufanya biashara kwa kanisa na akawatoa. And that's how you know to be a leader, you don't have to be popular. Because Jesus didn't wait for consensus. He saw the wrong thing was being done, akaambia watu watoke kwa kanisa. To stop turning God's house into a house of a den of thieves. Hakungoja consensus. Alisema mtoke. Na watu wakaweza kutoka. So Joji, usitumie hiyo verse next time. Na najua hakuna next time. Because mambo ya maandamano imeisha thanks to the wisdom of our president na ile kazi ambayo unafanya. Your Excellency, very quickly, this Makadara constituency holds the history of our country. This constituency is a reflection of the entire country, Kenya. This is the first place where apartheid began in Kenya. In 1902, St. Stephen's, ACK, ambayo ndo kanisa, one of the oldest churches, which is an Anglican church. It used to be in Parliament, where Parliament buildings is today. That's where ACK St. Stephen's was. Lakini kwa sababu wazungu hawakutaka kuingiana na Afrika, because they had All Saints Cathedral, which we still have today, wakaambia Waafrika watoke, wakuje wajenge kanisa hapa. Na ndio ikakuwa St. Stephen's. That was at the first level of segregation. As we moved ahead, after the state of emergency, Your Excellency, hawakutaka Maumau na Wakikuyu wachanganyike na Wajaluo na Waluya, wakaseparate along Jogoo Road. So this side of Kaloleni, Makongeni, and this other side, they made sure, because they could not allow people from the mountain to join the trade unions, they kept them in Kimathi, in Bahati, in Huru on this side. And on the other side, they kept the other communities. And that is how Tom Mboya emerged. Because Tom Mboya, ambaye alifanya kanjo, unajua Tom Mboya alikuwa kanjo kama sisi, alikuwa anasoma mita, he saw an opportunity to join the trade movement, and through that, he started collecting money in a leather pouch to pay Dennis Pritt. Dennis Pritt was a lawyer of the Kenyatas. But because wazungu wakaona kuna usalama, in 1952, November 24th, walimuua kansela, ambaye alikuwa kansela wa hapa. Huyo kansela alikuwa anaitwa Mbotela. Walimuua ili waseme ni Maumau wameua Mbotela, so that we start fighting between the Kikuyus and the Luos. It didn't work. The same exact year, the anniversary of Mbotela's death, pahali panaitwa Obama, hii soko ya Bama, wakaua Ofafa. Ndio maana tuko na Ofafa Jericho, Ofafa Maringo. Walipomuua wali expect tena waambie Wajaluo na Waluya ya kwamba ni Maumau wameua hao, to start retaliating. Two peacemakers emerged, and the Bible says, blessed are the peacemakers. Tom Joseph Mboya and Jaramogi Oginga Odinga. They went round Tomboya Social, what we call Tomboya Social Hall. They went round Makongeni. They went round all these estates, telling the Luos not to retaliate, because it is not them who have killed. It is not the Kikuyus who have killed the Luos. Today, when you see how this constituency votes, many times, it reflects Nairobi and it reflects Kenya. I'm very happy because today, kama kuna mahali hakuna ukabila, Kenya hii ni Makadara constituency. In Makadara constituency, all communities live together in harmony. Because wamejua hapa hakuna njaa ya Mkikuyu, tofauti na ya Mluya, hakuna pothole ya Wakamba, hakuna ukosefu ya maji ya Wakale. Everyone is a Kenyan. The Republic of Kenya needs to emulate this constituency. Mchipikieni makofi kabisa. Number two, Your Excellency, and I've seen I have some of my officers, utakubali haraka tu ni watambue, because the things have been asked for ni hao ndo watajibu. The chief officers and CECs wa Nairobi ambao wako hapa, tafadhali very quickly stand. I can see Musembi of Social Services and Zipora Njeri
Njeri is in charge of business and hustler opportunities. Mkae chini. What these people are asking for is truly their right to excellency. And I will talk just about two things. Number one, this estate was built over time by the city council of Nairobi. Much of it, bado ni yetu, wanatulipa rent. Wanatulipa rent, manyumba iko hapa ya Bahati, manyumba ya Kimathi, manyumba ya Jeri, manyumba ya Makongeni, a few of them there. Of course, most of that is railway, but most of these houses ni zetu za city council, na Jericho. We have embarked on a program of urban renewal, and we are partnering with you, Excellency. Hapa Bahati, tuko na 19.7 acres that we are redeveloping. Na ni mzuri tuwaeleze. In those 19 acres, Your Excellency, tuko na lot tatu. There's one lot of 6.3 acres, ambayo itatoa nyumba 3,488. There's another lot of another 6 acres, itatoa nyumba 1,000. Na lot 3, ambayo iko na watu wengi, it has 249 houses, itatupatia manyumba 1,000. Hiyo program tumekuwa tunafanya public participation, watu wameelezwa polepole that it is for our benefit because Nairobi must grow. Nairobi is changing. We must provide housing for other people. Tunaanza na lot 3 ambao tumeweza ku award Mheshimiwa Ladwa. Kwa hiyo lot 3 kuna watu 229. But in the entire Bahati estates I have 417 families. Hizo familia ukiangalia vizuri utapata kuna mzee alipata nyumba akapata hiyo kadi, imeenda kwa mtoto wake, imeenda kwa nephew, imebaki tu kwa familia. It keeps being handed down different generations. I know in many of our programs we are doing tenant purchase. Unalipa rent alafu nyumba inakuwa yako. Si ni kweli? Vile tumesema kama county na tumepitisha kwa cabinet ya Nairobi County. Joji na Pato. Vitu vingine si usipatie mdosi kazi ndogo. Zingine ni za governor. Mdosi yako na mambo mingi Kenya mzima. Wale wote wamekuwa kwa nyumba zetu with those allotments. When we build the houses, that house belongs to you. What you've been paying from the 50s or the 60s is your mortgage. Imeshalipwa. So ile nyumba ambayo tunajenga, tunawapatia, hakuna nyumba si bure, mumelipia. Hizo miaka zote tayari mumeshalipia hizo manyumba. So it is not a free house. Because I'll give you an example, Your Excellency. Nyumba 249 lot 3 zinanipatia nyumba 1,000. Out of the 249, they're giving us 3,000 houses. Those 3,000 houses can house those 249 wa lot 3, can house wale wa lot 2, can house wale wa lot 1. Kila mtu aingie hapo, tujenge estate mzuri. So sitakuwa ni ulafi sana nikitaka tena mwanze kulipia nyumba afresh. The houses belong to the county government. But the county government, because of trust and because of the goodwill na watu wa Islands, hizo nyumba tunawapatia. All you will be paying for is service charge. Ili mahali isafishwe. Service charge kama ya 1,000 ama ya 500. We'll agree. All you will pay for is a service charge. Hiyo ni sawa? Ama mngependa mununue manyumba tena mwanze tena? So that is what we are going to do. Your Excellency, we want to partner with you. Because wewe uko na housing fund. Sisi hatuna fund. Sisi zile tunajenga ni through PPP. So we have a developer who's coming, ambaye anajenga hizo, kuna zile anauza, kuna zile kama 600 in lot 640 houses zinakuja kwa county, tutarentisha, na kuna zile pia tunapatia wenyewe. But once we clear these other lots, please, from your fund, let us build these houses together. At least tujenge lot 2, ama hata lot 1, we can build those houses. Before, and I'm very grateful, na ningependa watu wa Nairobi wasikize, kulikuwa na restriction ya height ya manyumba. Sana sana karibu na airport. Hii Isilia base coming down this way. Niliomba rais tulipozindua manyumba za Kiambio na pia manyumba za hapa Kamkunji, that the reason those the airbase built zamani was to evacuate the president sale ya emergency. Akitoka State House kama kuna dignitary, wakati emergency apelekwe haraka haraka Isili apandishwe ndege. Nikamwambia rais, leo ukajaribu utakwama hapo kwa traffic. That it can't work. You know, you cannot be evacuated through Isili anymore. So tutole your restriction. I'm very happy. Rais amesikia akakubali. The height restriction has been removed. We are going to go up even up until 25 floors. Kwa hizi manyumba tunajenga. Na watu wa Nairobi waelewe vizuri. Kwa sababu nimesikia watu wakilalamika pande ya Kileleshwa, pande ya Lavington, ati manyumba yetu
ilikuwa 1 story, ilikuwa nyumba ndogo, sasa apartment imekuja. Nairobi is 696 square kilometers. In 2050, Nairobi itakuwa na population ya 10.5 million people. Tutapanua Nairobi? Hapana. The only place we have to go is up. Hiyo ndo ardhi tumebaki nayo, hiyo ndo hewa tumebaki nayo. The only thing we need to do, and I'm glad we are working with you, ni kuongeza mambo ya sewerage, mambo ya maji, mambo ya drainage, ili zile nyumba ambazo tunajenga ziko na capacity ya kufanya siwa na kufanya pia maji ifike. Tumekuwa na shida ya maji Nairobi kwa muda mrefu sana. Nairobi receives 500 million liters per day, 525. Na tunahitaji 870. Huyu rais wetu nataka tumshukuru sana. Tulishikana naye vile tuliingia kwa ofisi, nikamwambia tusaidie Northern Collector 1 ilikuwa imekwama. Akatusaidia tukalipa watu well leaves. Northern Collector 1 ambayo inatoka Murang'a inatuletea 140 million liters of water extra of what we have. Saizi your excellency imebaki 1.5 kilometers. In 6 weeks it can be done if you help us push Athi Water to do it. Juzi nimekata, I've asked for Kenya to give us permission to do an open cut. They gave us, ambayo ilikuwa imezuia kazi kufanywa. Valves zimetoka nje. In the next less than 2 months, more water is coming to Nairobi. Wale wanapata maji mara 2 watapata sasa mara 4. Wale wanapata mara 4 wanaweza pata wiki mzima, and we move on. Ya pili ambayo umetufanyia excellency, nikimaliza mambo ya maji, ulitusaidia. I told you I found donors, you helped us align it with treasury. Tumepata $100 million ya Nairobi County kufanya Northern Collector 2 na Maragua 4. Northern Collector 2 na Maragua 4 itatongezea 220 million liters of water in the next 3 years. Your Excellency, if you support us, in the next 3 years, shida ya maji Nairobi itasomwa kwa vitabu ya historia. And then moving forward, let us plan the next 1 million liters, because Nairobi is growing and the future will not plan itself. Ya mwisho, Your Excellency, kwa sababu leo ni siku ya furaha. And I'm really grateful and honored that kanisa imetambua ya kwamba the church is the salt of the earth. And being the salt of the earth, lazima kanisa iwe ndani ya maneno ya wananchi, because you offer leadership. That is why makanisa mengi ambayo yuko hapa played a strong part in the liberation, including the Anglican Church. If you look at the former bishops, Gitari and other bishops, they played a part. Because the salt must be mixed in the food for you to eat it. Hawezi kula chakula alafu kule chumvi baadaye. So it's good for you to know the things of the world and the leadership that God has given us. Your Excellency, tumekuwa na shida ya madaktari. Na juzi, najua watu walisikia nikiambia madaktari wa Nairobi warudi kazini. Your Excellency, health is devolved. The national government has policy and 4 hospitals. Kenyatta Hospital, Spinal Injury Hospital, Madare Mental Hospital, and I think Eldoret, or 1 more, 5. The other hospitals are counties. Nairobi have more than 160 hospitals. Madaktari wa Nairobi niliwaambia, because they walikuwa wanagoma mambo 4, si ndio? Ya kwanza wanataka interns wapeleke kwa hospitali. Kwambia interns sio kazi ya county ya Nairobi. Ule amekuandika kazi. Interns ni national government, na wale wanafaa kugoma mambo ya interns ni madaktari wa Kenyatta. Hizo national sio zetu. Number 2, walikuwa wanagoma wapate insurance. Madaktari wenu Nairobi County wanapata the best comprehensive insurance in this country, Your Excellency. We give them proper comprehensive insurance, each of them worth 2 billion every year for all my staff. Ya 3, walikuwa wanagoma ni mshahara kuchelewa. Hapa kuna wafanyikazi wa Nairobi. In fact, kama kuna mfanyikazi wa Nairobi uko na deni yako, uko na deni yake, ako na pesa yako, na akwambia hajalipo, anakudanganya. Wanaliponga on time. Wanalipo on time kila mwaka, kila mwezi. Asikudanganya ati hajalipo bado. So the doctors of Nairobi, you get your insurance, your salary is on time. Why are you rioting or striking because of a different employer? I told them, the people of Nairobi, juzi nilikuwa Mama Lucy Hospital, usiku, midnight. Then I went to Pumwani. I went to Mbagathi. At Mbagathi, a lady who had dilated could not be served by the locum nurses who we had there. Wakapiga simu Kenyatta, akakataliwa. The family took her on Uber. I don't know if she survived, and I've asked them to find that lady. Her life was at risk, yet our doctors have no reason to be on strike in Nairobi. Your Excellency, what you're doing at the national level, tafadhali utuma wa madaktari warudi kwa counties out to the employers. I will deal with mine in Nairobi. And I've told them, if you're interested in serving Nairobians, because hawa mimi niko na contract na watu wa Nairobi kuwapatia huduma, tumeka madawa. Hospitali hata hapa iko na madawa for the first time. We're hiring these people. We are paying them.
If you're a doctor and you're interested in working in Nairobi, be in hospital. I told them that on Thursday. On Friday, I had 60% of them reporting back to work. They came back to work. Monday, nimeandika barua ya wale 40%, watuambie kama wanataka kazi. Kama wataki, kuna wengi wanataka kazi ya kuwa daktari. Nao tutawaandika. As you sort out the issues, if you want to be in solidarity with the national union, you can be in solidarity without keeping the lives of Nairobians at risk. Na unalipwa mshahara, na uko na insurance. Na wale ambao wa NMS tumewaandika. So tafadhali madaktari wetu warudi, Your Excellency, help us. That national forum is not even constitutional. Because you strike against your employer. The employers are the counties. Let them come to every county. Every county must have the agreement with the local union of the doctors. And as Nairobi, we are ready for that.